வணக்கம் Behindwoods நேயர்களே. இட்ஸ் நைஸ் டு see somebody promoting a film in a saree. Thank you so much for that. And ஒரு நொடிக்கு வந்து 96 வார்த்தைகள் பேசக்கூடிய திரு வரலட்சுமி அவர்கள் நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க. வணக்கம் வரலட்சுமி, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யர் டைம். ஃபர்ஸ்ட்லி பாலா சார் வந்து வாமா நம்ம படத்தில் நீ தான் நடிக்கிற அப்படின்றது வந்து யூஎஸில் எம்எஸ் படிக்க சான்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி. ஸோ டெல் அஸ் அபவுட் தட். ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் அந்த சான்ஸ் கிடைக்காது. பட் எனக்கு கிடச்சிட்டு நான் ஆப்வியஸ்லி வெரி வெரி லக்கி டு கெட் இட். அண்ட் சான்ஸ் எப்படின்னா ஐ மஸ்ட் தேங்க் சங்கீதா ஃபார் இட் பிகாஸ் ஷீ டுக் மீ டு மீட் ஹிம். அண்ட் அப்படியே வந்து வி ஹேட் அ ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஹி செட் ஓகே. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் வாஸ் தட் டே. ஒரு வருஷத்தில் 250 படங்கள் வருது அப்படின்னா பாலா சார் படம் தனியாக தெரியும். பிகாஸ் இட்ஸ் இன்டென்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ட்ரமாட்டிக் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ரியல் அண்ட் ஆத்தென்டிக் ஆல்சோ. ஸோ பொங்கல் அப்படின்றது வந்து ஃபெஸ்டிவல்னோடனே பாலா சார் படம் அப்படின்னா வந்து ஒரு பயம். You stop yourself from weak-minded and light-hearted people can't. So how is this film on the whole for general audience? No, they will enjoy it. There's a lot of entertainment to the whole film and நிறைய entertainment இருக்கு. ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட வந்து கிளைமேக்ஸ் வரைக்குமே சிரிச்சிருப்பீங்க ஆடியன்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நைஸ்லி டன் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லலாம். Considering the number of kind of dance forms available in the world, இது கரகாட்டம்ன்றது வந்து ஒரு இன்ஹிபிஷனே இல்லாத ஒரு டான்ஸ் ஃபார்ம். ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த காஸ்டியூம் எல்லாருக்கும் பொருந்தாது. இட் கோஸ் வித் யூ அண்ட் வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ப்ரைட் அசோசியேட்டட் டு இட். ஸோ பிளேயிங் அ கரகாட்டக்காரி, how was it and what more to the role? Obviously, like you said, first initially you do have a bit of an inhibition when you're dancing in front of so many people in that kind of outfit. But having said that, when you see the other heroines walking with Western outfits, the same thing in a shorter level, it doesn't make much of a difference. It's just that you feel more exposed because your Indianized version of that kind of outfit, you feel a bit exposed. But otherwise, after I think about the first half an hour, we lost all inhibition of dancing like that because we actually became like a karagatakara and then started dancing like them only. So you don't really feel it after that. But Ninglu, you also got hurt and you didn't give a damn about it and you continued shooting in Kellypattam. The news are varala, but still, can you talk about that? Yeah, I did get injured in the movie. One of the scenes I broke my collarbone actually, but I solala. So he got to know only much later that I had actually cracked my collarbone. அப்போ வந்து he took a chain and when the shot got over, he put a chain on me. He didn't know that I cracked my collarbone then, but then later on he said super and that's how it went about. Glad that the chain wasn't heavy. Extra pain on the shoulders. Once again, coming to the Bala part of a film, he has this way of narrating a story or capturing an incident. For you as a person, where or kind of life வாழ்ந்திருப்பீங்க பாலா சார் படம்னும் போது you have to bring yourself down and see world from the human eye. So how was that experience? Yeah, basically what happens when you do a movie with Bala sir is he teaches you how to be humble. Your humility gets checked upon because you're behaving like how they live their lives. It's only at that point of time you realize how lucky you are to have a life that you have because நிஜமாவே அங்கே பார்க்கும்போது அந்த ஆள் கரகாட்ட ஃபேமிலிஸ் or any other families who are in the downtrodden அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு when you live their lives only you realize the worth of your life. So for that you have to thank Bala sir because he really brings you down to earth and sees the reality of things. Being with Bala's on Gurukulam types. So as an actor என்னலாம் enhancement நடந்திருக்கு உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ்லாம்? அது வந்து you can't pinpoint என்ன enhancement because only when you go to your next film you realize how much of an actress you've grown in terms of understanding a certain camera angle or understanding a certain scene or understanding how you can portray that scene in a different way, not the usual cliched way. So that is something you learn not knowingly but it will come out in your experience working with him. As a co-star எப்படி Sasi Kumar சார்ன்றது is a very boring question I suppose. So but அவரும் ஒரு director actor அப்படின்றதுனால அவரோட absorbing a director's briefing and then acting will be different. So when you shared screen space, how was that? I think first of all it's very commendable from Shashi's point of view because he was blank when he came also. He didn't come with the status of being a director on set. He came with being Balasa's shishya and that is what was nice about it because he was so humble, he was so down to earth, he was so quiet. ரொம்ப அவ்வளோ காமா பேசினாரு, அவ்வளோ காமா எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணாரு, ஒரு வாட்டி கூட இரிட்டேட் ஆகல. So that is so nice to see him. More than what this film could do to your career graph, how do you see coming out of Thara Thappattai and being a part of it? அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு iconic film, because Raja Saroda, forever in the history your name will be there. So how's that? I think they say good things happen to those who wait. So probably that's my answer to your question. I said I've waited my time and now I guess I've earned my fruit, I guess. But yeah, it's been I'm completely honored to be a part of this film. I can't ask for a better co-stars, I can't ask for a better director, I can't ask for a better musician, I can't ask for a better setup of the entire movie that I've worked with. So obviously it's extremely ecstatic about the whole thing. நிறைய awards காத்துட்டு இருக்கு. So all the very best and thank you so much for your time. Thank you so much. I've always wanted to work with VJ. I've always been a VJ fan.
and it's been a great experience. You know, I watched Rajarani for Arya, and I said, who's this director? They said, it's a new director, Atlee. I said, okay. I said, you know, that was really interesting. I remembered it. And then we met, and then he offered me the role opposite Vijay. So I was like, this is a perfect combo. This is a dream role.